Syllabus yetu haijadili sana na FM, sawa, lakini nitakufundisha tu ili uwe competent. Hata syllabus haijaindicate sana. Ukiangalia maswali mengi kwenye review huwa hatudili sana na FM, lakini you never know what will happen. Kwa na kufundisha just in case yakitoka au uwezi jua, unaweza kuyakuta somewhere, lakini tuta build on knowledge kutokana na kile ambacho tunakifahamu. Okay, tuta build knowledge kutokana na kile ambacho tunakifahamu. Tutakuwa tunaongezea tu kutokana na kile ambacho tunakifahamu. Ndio maana sijaandika, nimeweka in form of maswali. So cha kwanza cha kujua ni kwamba frequency spectrum nilisema ni ile system ambayo unaandika hiyo, na kama kuna voltages unaziweka kwamba hii voltage yake una match na voltage za sidebands una match voltage against frequency graph. So just remember, know that the difference between huku na kule ni kwamba for FM hazina specific upper sideband na lower sidebands. Okay, so it requires very advanced mathematics to derive spectrum of FM wave, but here we will give results only without derivation. If FC and FS are carrier and signal frequencies respectively, then FM spectrum will have the following frequencies. Okay, if this is the carrier, this is the upper sideband and the plus or minus. We have plus or minus FC plus FS, FC plus FS. Hii ni kama ya AM wave, lakini kwa huyu hapa zenyewe zinakuwa zinaendelea. Okay, zinakuwa zinaendelea kama unavyoona hapa ni plus or minus FS, hapa ni plus or minus 2 FS. It means itakuja nyingine FC plus 2 FS na huku FC minus 2 FS inaongezeka tena 3 FS. Kwa hiyo itakuja tena FC plus 3 FS huku FC minus 3 FS. So it goes on like that. Ndio tofauti ya FM na AM. Okay, ndio tofauti yake. Kwa hapa sidebands tunakuwa hizi zinakuwa zinaongezeka. Sawa, hapa minus FS tutakuja tena minus 2 FS, kutakuwa na sideband nyingine 3 FS. Ndio maana katika advantages za FM tulisema inakuwa tutaona kwamba ina accommodate more sidebands. Okay, ina accommodate more sidebands. So an example here, kwa mfano tukifanya frequency modulated voltage wave is given by the equation here. Cha kujua hapa ni kwamba equation of standard FM wave is given by that. Sawa, this time standard equation for FM wave is given by that. Just know that. Okay, yeah. So given the question, kama tulivyo solve kwa tunafanya tu kwa compare. If you know the standard equation, just compare. So because the issue here is to find the carrier frequency, the signal frequency, modulation index, maximum frequency, deviation. Here we have a new term of maximum frequency. We shall just see, because we just have to know, okay, to be safe. Power dissipated by FM wave in 10 ohm resistor. So to start with the first, we just compare that we get the carrier frequency here in the angular frequency, in the general here in them, because this is the carrier. Here we have frequency, we can get frequency from here. If you get this divide by 2 pi, we get frequency. So is what they have done here. So just compare. WC is 6 times 10 power 8 divided by 2 pi, we get that frequency. And the system for signal frequency, just compare. Signal frequency is 1250 divided by 2 pi, you get the signal frequency. Modulation index, as you can see by comparison, we don't have there by comparison, but we have it there by comparison, but this time it's here. MF, as you can see, is 5. So just compare. MF is 5. It's 5. Again, maximum frequency deviation is equal to the product of modulation frequency times the signal frequency. So modulation index times, because this time here different from, because in the AM we know that modulation is equal to the that of the signal over that of the carrier. Okay, that of the signal over that of the carrier. But here for them they use frequencies that they have the ratio of the change of frequency deviation. They call this deviation over the frequency of the signal. Okay, over the frequency of the
signal. It's totally different. Okay, it's totally different. That's why, as you can see there, they have done it that way. It's because the modulation frequency is equal to the change of frequency over the frequency of the signal. The fraction of change of frequency to the signal frequency, the change, you want to find the fraction that change makes compared to the original frequency. So to get the change, the deviation is equal to the modulation index times the signal frequency. So as you can see the product there, the modulation frequency is 5, the frequency of signal is 199, frequency of signal is 199, frequency of signal is 199. We have calculated here and we get our answer there. Power dissipated is just like AC, any other AC. Yani is different, tofauti kabisa na AM, tofauti na ile power ya kule kabisa. Huku tunafanya tu power kama AC ya kawaida. Okay, if you can recall AC theory, AC kule kwenye tulivyosoma kwenye current, you can refer to my lessons. Kwenye lessons zangu AC nimeelezea vizuri kweli. Hii power utaiona kule, that is the E square RMS divided by R. So you can see hapa ame convert RMS kwenda kwenye, ame convert peak kwenda, because here we have peak values. We have the peak value which is 12. So converting it divided by √2, we convert it to RMS. So square it divided by the resistance we are given is 10. So I just want you to uzoee tu jinsi ya kufanya, sawa, ili lisiwe jipya, in case ukikutana nalo lisiwe jipya, lakini is out of syllabus. Again, calculate the modulation index for FM wave. Maximum deviation, as I said, for here modulation frequency is equal to change in frequency over the frequency of the signal. So if the change in frequency deviation is 50 over modulating frequency is 5 kilohertz. The carrier frequency in FM modulator is 100 kilohertz. If the modulating frequency is 15 kilohertz, what are the first 3 upper side bands? As you remember, I said side bands kwa huku ziko tofauti. Okay, so you can refer here, and this is how they do it, the side bands. Okay, so the first side band kama kawaida tunavyofanyaga, sawa, the first side bands ni kama kawaida tunavyofanyaga. Second side bands inakuwa ni twice, tunatumia sasa twice the signal frequency, kwa ni kama hivi. Third frequency tunatumia 3 times the frequency. Kwa kinachobadilika ni ile signal frequency ambayo tunaitumia kutafuta side band, lakini the concept of upper side band and lower side band is still the same kama ya kule, kwamba FS tunakuwa tunaongezea signal frequency na lower side band tunatoa signal frequency, only that huko zinakuwa tofauti. So they increase with the number. Kama ni inakuwa ni the second upper side band na lower side band zinakuwa na yenyewe signal frequency inakuwa twice the frequency. Kama ni the third upper side band and lower side band, the frequency tunayotumia ya signal ni 3 times au 2 times, 3 times plus au 3 times minus hiyo. Okay, so the other example here that we have, carrier and modulating frequencies of FM transmitter are 100 mega ohms and 15 kilohertz respectively. If maximum frequency deviation is 75, find the bandwidth of the signal. Okay, find the bandwidth. So we have the formula here. No, you just have to be familiar, don't worry about this, sawa, don't worry about this, because as you can see here, they say they use Bessel functions which are beyond the level of this book. That's very very true. So they are, I just want you uwe familiar ili ukiona usije kikawa kitu kipya kwako. I just want, mimi nataka tu wewe uwe familiar. Yaani mimi huwa spendi wanafunzi wangu waje kukuta vitu ambavyo ni vipya. Kwa hiyo nawaandaa kwa ajili ya mapambano, nawaandaa kwa ajili ya kufaulu mtihani. So natengenezea mazingira yoyote ambayo itakufanya usije kukutana na kitu kipya kwenye mtihani ukashangaa. So najaribu kukava kila possible place ambayo NECTA wanaweza wakauliza. Sawa? Ndio maana nakufundisha hii hapa kwa sababu nawafahamu vizuri. Sawa, wanaweza wasifuate syllabus wakatoa. Sawa? Ndio maana tunafundishana. Kwa hiyo nataka tu uwe familia na hizi formula, sawa, hizi formula. Kwa hiyo wewe unapitia hizi mifano, unajua hawezi kutoka nje hapa, sawa, hawezi kutoka nje hapa. So bandwidth inakuwa ni hiyo hapo, kwamba twice bandwidth inakuwa ni twice
change in frequency au deviation plus signal frequency. Kwa ni kama upper side band fulani hivi, the first upper side band fulani hivi, only that baada ya carrier wave hapa inakuwa change in frequency. So 2 deviation tumepewa ni ngapi? 75. Okay, and we have the frequency of the signal, because here we have the carrier in modulating, but this is for the signal ambayo iko hapo. Okay, ni ya signal ambayo iko hapo, ni ya signal. Kwa tunatumia ya signal ambayo ni 15 kHz, tunaweka hapo, tunapata our answer. So finally our last question hii hapa nimeliweka peke yake kwa sababu tunataka nilitumie pia ku revise AM wave. Okay, kule kwenye AM wave sio muda wote utapewa maswali ambayo yana hii hapa then utatumia general formula ku compare upate jibu. No, sometimes wanakupa swali la mtindo huu hapa. So unakuta you have a 25 mega ohms carrier is modulated by 400 Hz audio sine wave. If carrier voltage is 4 volts and maximum frequency deviation is 10 kHz, write down the voltage equation of the FM wave. Kwa utaanza kurudi reversely. Sasa zile tulikuwa tunapewa equation tunazitafuta, sasa hivi tunapewa values, tunaanza kurudi kwenye equation. Sawa. So cha kwanza ni kujua kwamba equation yetu tunatakiwa iwe in this form, general equation ya FM wave. Sawa, general equation ya FM wave. Kuna bit tutafute EC tuweke, tutafute WC tuweke, tutafute MF tuweke, WS tuweke. Kwa ndo tunaanza kuzicalculate hapa. Kwamba you remember kwamba angular frequency ni sawa na 2 pi f. So kupata ya carrier wave ni sawa na 2 pi f ya carrier. Kama ni signal 2 pi f ya signal. Ngondo hapa tunapata ya carrier 2 pi f ya carrier. We know f ya carrier tumepewa. Ya carrier hii hapa tunapata angular hapa. Tuko tumeshapata hii ya carrier. Tunakuja ya signal the same 2 pi f ya signal. Signal ni 400 Hz. So tukiweka tutapata value hapo. So finally we know that MF ni sawa na change in F over Fs. Change in F tumepewa, Fs tunayo ya signal ambayo ni 400, so we can put in and we get our MF is 25. And finally we just put in the numbers. We have our EC tunayo, EC ambayo ni EMF au peak ya nini? Ya carrier, ambayo carrier ni hapa, peak yake ni 4 ni tumesema peak yake ni 4 volts. If carrier voltage is 4 volts, so we know we have 4 here. WC tunayo hapo, MF tunayo hapo, kama nimesema WS tunayo, and finally we have a question. So same kwenye AM you can be given the same way. Sawa, unapewa values, unaanza kutafuta. Cha muhimu ni kujua jinsi unavyofanya. Cha kwanza unatakiwa uandike the general formula, then uangalie sasa kimoja kimoja, unaanza kutafuta kimoja baada ya kingine na kujaribu kurudi kwenye hii part hapa. Kwa uangalie hapo. Kwa FM ipo sana kwenye syllabus yetu, lakini kwenye AM naomba kukazia kwa kutumia huu mfano kwamba ujue sio mara zote wanakupa equation uanze ku compare na kupata. Sometimes wanakupa values uanze kurudi kwenye equation ilikuwaje.